blessed with a sunny morning. Though we had a bit of shower, we consider that as a shower of blessings. But now it's quite sunny. Before it hits us hard, we will wind up the function. So on behalf of the board, the investors, and the trustee of both Vivartana Ventures India Private Limited as well as the Ryan Education Trust, it's my honor and privilege to welcome each and everybody of you who has taken time to come out on this working day. We thank you for that first and foremost. We welcome all the members of government, officials, village representatives, leaders, our partners, educationalists, dignitaries, and all our well-wishers who have seen to see this day through. Thank you. Today the program agenda is quite simple. We have only 4 people going to speak. It's not going to be elaborative, so we will let you loose after this is over. It's quite a ceremonial function for us, and it's very important for all of us, including Vivartana, Shilpa, Bhagyam, we have Ryan and all our partners. Any journey would have a vision. That vision is destination, but we consider the journey to be the fruitful and relishing one. We relish today as a milestone which we are about to embark on as a start of a school project educationalist. On this note, let me introduce briefly on the agenda. The first is a welcome speech which you are about having now. Second will be the chairman address of Vivartana. Next will be the Ryan Education Trust Managing Trustee address, and then the CFO address of our company, who will wind up and sum up all the addresses in Tamil. We will be doing it in English till then. And lastly, I will come back to show you our design, what we have envisaged till now. On this note, let me introduce the chairman of Vivartana Ventures Private Limited, Mr. Cyril. A brief intro about him is he's a visionary, a true leader, and he heads our board with a true spirit. First, he is a team leader, then he is a leader. And he is a son of Chennai, as we call, and alumni of Harvard Business School. He works for a leading telecom operator in Qatar, and recently he is the Director of Information Communication Technology and Entertainment Division. So more I go into technicality and make it bored, let me invite Mr. Cyril Anand. Help me welcome him with a round of applause, please. Thank you, Shyam. A very good morning to one and all. Thank you for joining us on this important milestone day for Vivartana Ventures as well as Ryan Education Trust. A journey of 1,000 miles starts with a single step. Our first steps were on August 2014. Since then, it's been an exciting journey with the same ebb and flow. Whether it was brainstorming about the concept of the school, registering the company, raising funds, selecting our architects, selecting our contractors, so on and so forth. In reality, it took us 27 months to cross all those stages and reach here. And today we are here at that milestone where the construction is going to begin with the foundation stone and the Bhoomi Pooja that we are going to lay. I thank you all for taking the time out of your busy schedule on this very special day for Vivartana, Ryan and its partners who have reached here. For those who don't know what Vivartana is all about, when Vivartana was conceptualized, the thought was, how can we lower the entry barrier for educationists to come and contribute in the field of education? How can we provide world-class infrastructure to educationists to deliver education without worrying about the financial capital? How can we attract sincere and passionate educationists who are ready to build the leaders of tomorrow? Vivartana investors are a group of resident and non-resident Indians who came together to precisely do all of those. And our very first customer happens to be Ryan Education Trust, who has joined us in that mission. We believe the strength of this nation lies in the human capital, which has been working wonders around the world. Whether it is Sabir Bhatia, Zubin Mehta, C.K. Prahlad, Sundar Pichai, Satya Nadella or Indra Nui, to just name a few. We have millions of Indians who are working wonders around the world.
So why not leverage that strength of the Indian human capital and be the movers and shakers of this world? With that intention, we started building on this concept of Vivartana to transform the social infrastructure, starting at this village in Tayyur. And it's not just about trying to serve the classes, but it's also about the masses. So when we started this project, we also envisioned for every commercial school that we set up, we would be setting up, upgrading the infrastructure of the government school. So the government R.D. Dravida Welfare Higher Secondary School in Tayyur, which is headed by the headmaster, Mr. Kalyan Sundaram, and Vivartana Ventures are going to work hand in hand in upgrading the government schools infrastructure here. So that's a pledge that we are making today, of not merely building school for classes, but also helping bridge the divide between the classes and the masses. And education is universal, and that's what we truly believe in. And it's not just Vivartana who's going to pledge this. You will soon hear from the Education Trust what they have plans for the government school shortly. Our commitment to this village of Tayyur by building a landmark structure, we are paving the way for an international school. Now, I take the opportunity to introduce the person who is actually going to run the school on our behalf, Mr. Yasir Nainar, the Managing Trustee of Rayan Education Trust. My relationship with Yasir dates back to 2006, when we first met in the forum of Toastmasters. Yasir earned a title called the Humor King of Qatar for his ability to deliver rib-tickling speeches. Yasir works as an assistant director in Ooredoo, Qatar for strategy development. He is a founder member of Delhi Public School and Pearl International School in Doha. He is also the General Secretary of Indian Business Professionals Network, working under the aegis of the Indian Embassy in Qatar. An alumni of Good Shepherd School, Ooty, who graduated from automobile engineering in UK. Would like to welcome Mr. Yasir Nainar with a round of applause to share his concept of the school in Tayyur village. Brothers and sisters, people of Chennai, welcome to Tayyur, our dream location for forevermore. And the day we all came here, we just fell in love with this place. And as you can see, even though we are in Chennai, it looks like we have come to a very serene location, totally out of the city. But the city is not far away. Before I talk to you anything about this project and what are our dreams and what is our mission with regard to the school that we are going to build over here and run over here, what I would like to share with you is what people think about Indians in Qatar or in anywhere abroad, I should say. This is from non-Indians who live abroad and they look at India. You won't believe it that India has gained the name of being the most united nation in the world. And I think that deserves a big round of applause. And this very project, Vivartana with Rayan Education Trust, is a symbol of that. We have directors, we have investors, we have a lot of people who are from different cultural backgrounds, different religious backgrounds, and different professions, totally different people. But we all gathered together to aim to achieve the vision that Rayan Education Trust and all the partners envisioned for the school. So this is a classic example, and this is how India, I think, should progress in the future. As you will see today, even in the Bhoomi Pooja, we will have all the religions represented, and we will do this together. We are not here to represent any one culture, religion, or any particular sect. We are here to run an international school, and the vision of the international school will be value-based.
we have 3 values that we would like to imbibe in our children. They're very simple values, but unfortunately I feel that the schools in Chennai or anywhere in the world are not focusing on these values, because of which we have literate students but not educated adults. And this is what our tagline is: literacy to education. We will move our children from not just being literate but being educated. And what does that mean? We would like them to have a healthy life throughout. We would like them to be healthy, to be conscious about their health, to know what they eat and how to live a proper life. For this, we are proposing a residential school which will be weekly residential. So we don't want the children to be away from their parents. Their parents might be just staying in Chennai or a few meters away from the school as well, but still the child will spend the full working week in the school. They will learn different routines in exercise, in food, in general living, so that this becomes part of their living habits and it becomes part of their life. The second value that we want to imbibe in our children is about the environment and how to respect our environment, how to be conscious of our environment. And this is one of the reasons why we have chosen this serene and blessed location of Tayyur. The third value that we would like to imbibe in our children is to be internationally focused, not to just look inwards and be focused within our community, but to look internationally, to look outside our communities, our families, and see what a human being should offer for the world. We are here as people we step on this world, we live a few years and we go. I think it's most important that we leave a mark behind us, we leave a legacy behind us. And if we want to do that properly, we have to imbibe these values right in the beginning, in the years of schooling, and that is what we are here for. We are not here to compete with any school. We are not here to disrupt the education scenario. We will be teaching the normal curriculums. There will be an Indian curriculum, there will be an international curriculum offered to the children. But what we will do is to string the value-based education into the curriculum. And this is my vision, and I need all your support to accomplish this vision. Please become the partners of our children's future. And I humbly request that from all of you. I have already seen this in Cyril and his team, but I'm still hoping that all of you present here who are representing different parts of the government, of the bureaucracy, of the politics in Chennai, to please help us achieve this vision. With this, I come to the end of my speech, and I would now like to request the CFO of Vivartana, Mr. Rajesh. He's been a pillar of support throughout this project. He is also an engineer, but he has taken this financial task for Vivartana with a lot of passion, and he now understands the finance bits also. He works for Musk Oil in Qatar, a very good social worker, and very soon you will be hearing about him as he is going to soon launch a channel, a TV channel in Chennai. So with a round of applause, let us welcome the CFO of Vivartana, Mr. Rajesh. வணக்கம். இதுக்கு முன்னாடி பேசின ரெண்டு பேருமே இங்கிலீஷில் பேசிட்டு போயிட்டாங்க, என்னை தமிழில் பேசணுட்டாங்க. ஐ எம் வெல் வெர்ஸ்ட் வித் தட். இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்த சீஃப் கெஸ்ட் எல்லாருக்குமே, ஆல் தி கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல்ஸ், டிக்னிட்டரிஸ், சினி ஆக்டர்ஸ் ஸ்பெஷலி, அண்ட் நியரஸ்ட் ஸ்கூல் பிரின்சிபல்ஸ், கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பிரின்சிபல்ஸ், விவர்த்தனா சார்பாக எல்லாரையுமே வரவேற்கிறோம். விவர்த்தனா அப்படின்ற கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணது 2014 ஆகஸ்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு இங்கே இடம்பாக்கம் வந்தோம்.
ரொம்ப இன்டீரியராக இருக்கே, இங்கே எப்படி இடம் பார்த்து இங்கே ஸ்கூல் போட்டு இது எப்படி ஓடுமா அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரைஸ் பண்ணாங்க நண்பர்கள், நலம் விரும்பிகள் எல்லாருமே அந்த மாதிரி. அப்போ எங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருந்துச்சு. ஆல்ரெடி யாசிர் ஒரு ஸ்கூல் நடத்திட்டு இருக்காரு கத்தாரில், டெல்லி பப்ளிக் ஸ்கூல்னு சொல்லிட்டு. ஒரு 5500 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க அந்த ஸ்கூலில். அது இல்லாமல் பேர்ல் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல்னு இப்போ ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு 3 இயர்ஸ் முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாரு. நான் ஒரு ஸ்கூல் வந்து அருப்புக்கோட்டையில் ஒரு சிபிஎஸ்சி ஸ்கூல் வந்து ஒரு 5 இயர்ஸ் முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். அப்படின்னு சொன்னேன். நான் எந்த இடத்துல போட்டாலும் சென்னையில், அது எஸ்பெஷலி தமிழ்நாட்டில் ஸ்கூலுக்கு, நல்ல ஸ்கூலுக்கு எப்பயுமே எங்கேயுமே ஒரு வரவேற்பு இருக்குது. ஸ்கூலுன்றது வந்து எல்லாருமே இந்த மார்க் பர்சன்டேஜ் அதை பேஸ் பண்ணியே தான் எல்லாம் ஃபோக்கஸ் இருக்குது. எஸ்பெஷலி பேரண்ட்ஸோட மைண்ட் செட்டை சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் எங்களோட ஃபஸ்ட்டு சேலஞ்சாக இருக்க போகுது. ஏன்னா பேரண்ட்ஸ் தான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து மார்க் தான் எடுக்கணும், மார்க் எடுத்தால் மட்டும்தான் நீ வந்து சைன் பண்ண முடியும்னு சொல்லி பிரெயின் வாஷ் பண்ணியே வந்து மார்க் எடுக்கிறவங்க மட்டும்தான் வந்து லைஃப்பில் சக்ஸஸ் ஆக முடியும்னு நினைக்கிறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கூட்டத்தில் ஆவரேஜாக இருந்தவங்க தான் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு நல்ல லெவலுக்கு வந்து ரீச் ஆகிருக்காங்கன்றது என்னோட தனிப்பட்ட கருத்து. அது 1-2 விதிவிலக்கு இருக்கலாம். ஸ்கூல்லே நல்லா படித்து, காலேஜ்லேயே நல்லா படித்து, வேலையிலேயே நல்லா சைன் பண்ணுற ஆளுங்கள்லாம் இருக்காங்க. பட் பேக் பெஞ்சர்ஸும் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் தான் வந்து லைஃப்பில் அச்சீவ் பண்ணது வந்து அதை நாங்கள் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக ஃபீல் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ லைஃப் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா எஜுகேஷன் மார்க்கு வேற, எஜுகேஷன்றது வேற. அதுதான் யாசிர் வந்து நல்லா சொன்னார். லிட்ரஸி அண்ட் எஜுகேஷன் தர பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு ரெண்டுக்குமே அப்படின்னு. வாழ்க்கை கல்வியை வந்து முதல்ல வந்து பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கிற மாணவர்களுக்கு வந்து கற்றுக் கொடுக்கணுங்கிறது தான் எங்களோட தலையாய ஒரு மோட்டோவா வச்சிருக்கோம். அதான் எங்களுக்கு தாரக மந்திரம் மாதிரி நாங்கள் வச்சிருக்கோம். வாழ்க்கை கல்வி மட்டும்தான். மார்க்ன்றது வந்து 2வது பட்சத்துக்கு தான். 60% மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன எடுக்கணுமோ ஒரு கவர்மெண்ட் வேலைக்கு அப்ளை பண்ணணும்னா அது மட்டும் தான் போதும். அவங்களுக்கு எல்லா திறமையும், ஏன்னா எல்லாருமே வந்து நல்லா படிப்பாங்க, நல்லா மனப்பாடம் பண்ணுவாங்க, நல்லா மார்க் எழுதுவாங்க அப்படிலாம் கிடையாது. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு தனித்தன்மை, ஒவ்வொரு திறமை உண்டு. அந்த திறமையை வந்து சரியா வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த மாணவர்கள்ட்ட இருந்து அந்த திறமையை வெளிக்கொண்டு வர்றது தான் யாசிரோட பெரிய ஒரு வேலையா இருக்க போகுது. அவரோட திறமையை வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு 13-15 வருஷமா பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஒரு நல்ல ஸ்கூல் அங்கே வந்து ரன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அதை வந்து நம்ம ஊர்ல நம்ம செய்யணும் அப்படின்றது தான் ஒரு பெரிய ஒரு லட்சியமா வச்சுட்டு இருக்காரு. அவர் இந்த ஸ்கூலுக்காண்டி அங்க இருக்கிற நல்ல ஒரு பொசிஷன் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இந்த ஸ்கூலுக்காண்டி இங்க வந்து அதை வந்து நடத்த போறாருன்றது வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் கிடைச்ச ஒரு, குறிப்பா தையூர் மக்களுக்கும் இந்த ஏரியாவில் இருக்கிற மக்களுக்கும் கிடைச்ச ஒரு பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதத்தை தான் நம்ம அதை பார்க்கணும். சிரிலை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா, சிரில் வந்து ஒரு சின்ன ஸ்டோரி மட்டும் சொல்லி முடிச்சிடறேன். சிரில் வந்து ஒரு ஒரிடோ அப்படின்னு ஒரு கம்பெனியில் வந்து டைரக்டரா இருக்காரு. ஒரிடோன்றது என்ன அப்படின்னா, இங்க இருக்கிற பிஎஸ்என்எல் மாதிரி ஒரு கண்ட்ரி டைரக்டர். அவர் அங்க இருக்கிற ஒரிடோக்கு கண்ட்ரி டைரக்டர். ஒரு ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில எம்பிஏ பண்ணவர். இதெல்லாம் வந்து அவரோட இன்னைய நிலைமைகள். அவர் வந்து 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல டியூட்டோரியல் எழுதி தான் 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல பாஸ் பண்ணார். 390 மார்க் எடுத்து 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல டியூட்டோரியல் எழுதி தான் பாஸ் பண்ணார் அவர். அப்புறம் ஜேபிஆர்ல படிச்சாரு, இங்க சத்தியமாமால எம்பிஏ படிச்சாரு. அதுக்கப்புறம் நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, முன்னாடி சொன்னதுக்கு நான் பார்த்துட்டு இருக்க எக்ஸாம்பிள் வச்சு நான் சொல்றேன். ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் பெரிய லெவல்ல சைன் பண்ணுவாங்கன்றதுக்கு நான் சொல்றேன். ஆனா ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வாழ்க்கையை வந்து நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க. எப்படி ப்ராப்ளத்தை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும்னு அவனுக்கு தெரியும். படிச்சவன் வந்து படிச்ச நாலேஜை மட்டும் தான் வச்சு ஃபேஸ் பண்ணுவான் ப்ராப்ளத்தை. படிக்காதவன் ஆவரேஜ் அவனோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு ஃபேஸ் பண்ணுவான். புக்கிஷ் நாலேஜ் வந்து வாழ்க்கைக்கு வந்து ரொம்ப 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 உதவுமான்றது சந்தேகக்குறி தான் என்னைய பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் மேட்ரு. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை நாங்கள் இங்கே படிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எப்படி அதை வந்து கெயின் பண்ணணும், எப்படி கொண்டு வரணுன்றது தான் எங்களோட மெயின் ஃபோக்கஸாக இருக்க போகுது. ஸோ எங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, நீங்கள் தான் வந்து தையூரில் இருக்கிற இந்த மக்கள் தான் வந்து எங்களுக்கு பெரிய பிராண்ட் அம்பாசிடர்ஸ். இந்த ஸ்கூலை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் தான் வந்து சொல்ல போகிறீங்க இந்த ஸ்கூல் எப்படிப்பட்ட ஸ்கூலு, யார் என்ன வரும்னு. அதே சமயத்தில் இங்கே ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்திருந்த சீஃப் கெஸ்ட், நிறைய சீஃப் கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க, கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் வந்திருக்காங்க. எல்லாருக்கும் விவர்த்தனா சார்பாக நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிட்டு
வந்து இந்த விழாவை சிறப்பிச்சதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார். இதுக்கு அடுத்தபடியாக நான் பேச கூப்பிடுறது வந்து இந்த இடம் பார்த்தது, இந்த உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், சென்னையில் ஒரு இடம் பார்க்கணும், ஒரு 4 ஏக்கரில், இங்கே 4 ஏக்கர் மொத்தமாக எங்கேயுமே இல்லை சென்னைக்குள்ளே, எல்லா இடத்துலையும் இண்டிவிஜுவல் அங்கங்கே தான் கிடக்கு. இந்த இடத்தெல்லாம் பார்த்து ஒருங்கிணைச்சு இதுக்கு வந்து சட்ட சிக்கல்கள், சட்டம் அல்லாத சிக்கல்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்து சரி பண்ணி எங்களுக்கு இந்த விழாவை இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்தது வந்து அவர் தான் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து மிகையாகாது. எங்கள் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸில் ஒருத்தர் திரு கார்த்திக் அவர்கள் மேடைக்கு வந்து பேசுமாறு அழைக்கிறேன். வந்திருக்கும் பெரியோர்கள், தாய்மார்களுக்கும், குழந்தை பெருமக்களுக்கும், சான்றோர்களுக்கும், கல்வியாளர்களுக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ராஜேஷ் சொன்ன மாதிரி ஓகே, நம்ம இது ரொம்ப தூரத்தில் சிட்டி வந்து ஒரு பெரிய பாப்புலேஷன் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருக்க இடம் வந்து ஹார்ட் ஆஃப் த சிட்டி. நம்ம அவுட்ஸ்கர்ட்ஸில் வரமே எப்படி நம்ம பிஸ்னஸ் எப்படி இருக்கும், ப்ளஸ் வந்து இங்கே இருக்கிற கம்யூனிட்டிக்கு வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு சர்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது. இனிஷியலி we had it as a bit of a challenge. லேண்ட் ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டில் ரொம்பவே சேலஞ்சஸ் இருந்துச்சு. அன்செட் சேலஞ்சஸ் வந்து இங்கே பப்ளிக்காக சொல்ல முடியாது, பட் there could be some ஒரு சில பொட்டென்ஷியல் சேலஞ்சஸ். அப்படின்னு ஒரு பார்சல் நல்ல விஷயத்துக்காக நம்ம பண்ணுறோம், ஸ்கூலுக்காக பண்ணுறோம், ஹாஸ்பிட்டலுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னாலுமே அதுக்கும் வந்து சேலஞ்சஸ் இருக்குன்றது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். ஒரு ஃபேமஸாக ஒரு சினிமாலேயே வந்து ஒரு ஃபேமஸான ஆக்டரும் அதே வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணியிருக்காரு. எதுனாலும் பர்சன்டேஜ் தான், நம்ம இதில் பர்சன்டேஜ் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. It was a bit challenging, but we are actually very positive. Our stepping stones are basically our hard work, which is going to actually keep us moving forward. இதுக்கு மேலே சிறில் வரும்போது எங்களோட philanthropic ஆக்டிவிட்டீஸை பற்றி பேசுவாப்பில். இந்த ஊருக்கு மட்டும் இல்லாமல் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கே வந்து இந்த ப்ராஜெக்டை வச்சு பெரிய பெனிஃபிட் இருக்கணும் அப்படின்றது நாங்கள் ரொம்ப மனமார்ந்த எங்களோட ஆசை. அதுவும் இல்லாமல் இன்னும் ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸில் விவர்த்தனா வெஞ்சர்ஸ் will move forward with Rayan Educational Trust all over India, all over Tamil Nadu, in fact potentially moving to the globe as well. அதுக்கு எல்லாம் வல்ல இறைவனை நாங்கள் பிரார்த்திக்கிறோம். அடுத்து இந்த ஸ்கூல் நீங்கள் பார்ப்பீங்க, ஒரு வீடியோ ஒன்று நம்ம ஃபெலோ போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர் வந்து he will present a video. அந்த வீடியோ பார்க்கும்போது தெரியும், அதில் எவ்வளோ டிசைன் சேலஞ்சஸ் இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத. அது நாங்கள் சொல்கிறது, நான் என் வாயில் வந்து சொல்கிறத விட அவரே வந்து நேரில் if he actually runs that video forward, that would be great. அதான் நாங்கள் நினைக்கிறோம். Let me invite Mr. Shyam Sundar. அவர் பேசிக்லி he is a structural engineer, கத்தர் டிசைன் கன்சோர்டியமில் டாக்டர் ஷியாம். இன்ஃபேக்ட் அவர் டிசைன் பற்றி பேசுவாப்பில். வெல்கம் ஷியாம். Thanks, Karthik. I will keep it low. I'm the last speaker for today. Again, English. So when we had this idea on envisaging on a vision and mission of two different individuals, so what could first speak about is the building. So building, how do we get the best out of the building? A building is a building, but how do we give a life to the building? That's when we embarked and we associate ourselves with Shilpa Architect, the leading architect in Chennai, because the choice what we made was quite conscious and the best to the best of our ability. So we are quite proud to have been associated with Shilpa. We are sure it's a mutual pride. Again, after that, the building design is going to be quite innovative, and also quite it's not going to be a conservative design. It's something different. And then how we can give the actual life to see it in real life. Then we had a long process of choosing the best contractor who can associate ourselves. We are equally proud to have associated with Bhagyam, who has been chosen about. Let's give them a round of applause. So Bhagyam developers have come forward and they have shown the ability to give a life to the building as well. So these two partners, Vivartana Rayan Education Trust, are quite sure that we are going to give you something unique. So to show that, let me run the video now.
Chennai and the OMR resonate as the IT hub of the world. Kelambakam is the residential district of the OMR. A world-class school is underway in one of the most serene spots in Kelambakam, close to the Thayur Natural Reserve. A total of 3.2 acres of land has been procured by Vivartana Ventures India Private Limited that will be leased to Ryan Educational Trust to operate this institution. The vision of the Ryan Educational Trust and the ethos of the new school is to not just provide routine education, but to nurture global values, appreciation for nature and the environment, and to lead a healthy life. The school will be a home away from home for the children, as it will have world-class residential amenities so that the children can spend the working week at the school and go home for weekends. The serenity of Thayur and the greenery of Kelambakam will be retained in the school design and the space allocation of the building. The classrooms are adequately spaced and rendered in the design to facilitate individual and group learning in the most ergonomic manner. Children will get to use the latest learning tools, and teachers will spend more time in interactions and active learning with the children. A landmark in Chennai is about to be born. We request educationists of the future to join us in this journey. So this is going to be a home away home, definitely, and also the building would itself speak about the values and vision what we embark on. Thank you so much. So thank you for joining us today. With us, we welcome people to join us for a ceremony which it's going to start. As I said, we have the unity in diversity which is being portrayed here. So we have all the three religions doing it together. So we welcome you to join. Thanks for coming today. Thank you.